Hello and welcome to another edition of the One Kindred, One Business initiative brought to you by the Office of the Chief Economic Advisor to the Imo State government under the leadership of Senator Hope Uzodimma. My name is Kenneth Amechi, and I'm a professor of business and sustainable development at the University of Edinburgh in the UK. I also hold a chair in sustainable finance at the European University Institute in Florence, Italy. In addition, I'm the Chief Economic Advisor to the Imo State government, a job I do on a part-time basis. So it's my pleasure to welcome you today, and I invite my co-moderator, Professor Jude Nzako, to say hello to you. Thank you, Prof. Hello, viewers, our panelists today. I welcome you all to today's webinar. I believe that today is going to be one of those very interesting day. I invite you to sit back and enjoy the moment. Thank you. Okay. Thank you very much, Professor. And for those who are not conversant with the One Kindred, One Business initiative, I hope this jingle will help you. Susie, name I hope summa. What did you alone? No, your company. You see one name, Mbadu Dodio. Oh, you company with her. Hum Namuke, OKOBI. Eleke OKOBI. Equal to Penyamazo. Oh, Shelemania. I won't train you, Maka. Yabuni, no be OKOBI. Ngwagente. OKOBI, what matoma government he were. Iji Kochapo, Biam Napundi Madisi Agara. OKOBI get kill up to Hiron. Makagio, Makon Hobodogini, Nani Arianya Buruburu, Jeputan, no, you bula gino munne no monage. Ndi enyi, mabunti obodogi, weriki bakotaka mebuta ya mma. Dika izo kuko, azo, oke beke, iko pineapple, eso mmanonko, mabu mmanango, no tutu ihe ndi ozo di iche. Unu hazichi usoro eji eme ya, ka ọ bụrụ ihe ga-amịpụta ego, unu agbapuzie ya ọsọ, ga-kpọtụrụ onye ji ọkwa Chief Economic Advisor n'ọchịchị steeti Imo. Ọ ga-agbazi unu olu, nye unu ntụziaka, hazi ụkpụrụ a ga-eji mee ya ka ọ kwụsị ike ma mete ezi mkpụrụ. Ọ ga-enyekwa aka n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-achọ ọrụ n'obodo. Biko nye m akara ekwentị ha ka m kpọọ ahụ ozugbo. Ngwa were ihe dedata ya 07013512035 07013512035 maọbụ 09114360076 09114360076. Ịkpọrọ ha ị ga-enweta ọsịsa maka ihe niile gbasara OKOBI. OKOBI wa atụmatụ bụ ịgba Shared Prosperity Government nke Distinguished Senator Hope Uzodimma. OKOBI, ụmụnna wike, ọwụ ha agha. So welcome back. So let's go straight to the topic of today, which is on integrated farming. I'll go straight to Prince Victor Mbalewe to say hello to our audience, and then we take it from. Hello, everyone. My name is Victor Mbalewe. I'm so delighted to be part of today's discussion. Thank you very much. Thank you, Victor. Victor, let me hear you, Gwaneme. What do you do? I'm on agriculture. I do agribusiness. I'm a management consultant. My focus is agribusiness. It may help institutions and individuals who want to invest in agriculture to develop a plan, do project management. I also have my own agricultural business. And when I'm palm plantation, I'm a lot of other crops may integrate so that one crop, one enterprise will support the other. Apart from that, I'm chairman of OKOBI, multiple members gather together, raise the ego. Onye ọla na-eme agribusiness nke I na-train onwe anyị na-save ego na support ourselves so that we can. Victor, sorry to come in. Each cooperative, we lost it a bit. Do you want to repeat that? So, for cooperative, yes. Okay, aha cooperative OKOBI Ezuo Multipurpose Cooperative Society Limited on an OKOBI na Bombise local government area of Imo State. I had 108 members today. I will done at January this year. Only one interest in agriculture and other areas of investment. So we save money, we
train ourselves. We buy inputs together. But only all an business thing here. But we want to build synergy so that we can impact on our local community and create job opportunities and produce food that people can access at a fairly good price. So your members, are they traditionally farmers or hamegea and other things? So I just want to have a picture of a typical member. Hello, how is that person? May I be thorough? Actually, OKOBI Multipurpose Society was started by another organization, a bigger organization called OKOBI People's Assembly, which is an association of elites from OKOBI. We're almost 200 in that assembly. So we agreed to form a cooperative society and asked our members to join. Many of our members joined, but after a while, we threw it open so that other practicing farmers in our community can join. So today, all the open, both elites who are doing other things in Nigeria and overseas, and local farmers. All you do is once you're 18 and you pay 2,000 and you're mentally okay, we bring you in. We need the participation of as many people as possible. Our goal is to see if we can attract at least 2,000 people into our food so that the impact we have will be felt across the land. Okay, most of your members, what do they do? So I know you said, are they mainly into farming or agribusiness, broadly speaking? So we can many of our farmers are into farming, but for many of them, agriculture will be their main business. When they're professor, when they're hotelier, when they're lecturers in our universities, when they're medical doctors. But one common trait we all have is that we have a passion for agriculture. I would ask, if you're interested in investing in the land, investing in agriculture, and you want to join us, you're welcome. There are people who joined us 2, 3, 4, 5 months ago who have never done agriculture, but now they are having plots of cassava and maize, and there's some pens of poultry and pigs coming. So as a chairman, it's my responsibility to make sure that this passion I have and other people have shown interest in, that they actually actualize it by going to direct farm. Because it doesn't really make sense for somebody to say they belong to an agribusiness group and they are not farmers. Ultimately, all our members will do agriculture. That's so this cooperative, I want business, I want for business, maybe on them when interest in agriculture and maybe they do it for themselves and their families, but it's not necessarily a business. Is that correct? Rob, that's not correct. Agriculture is a business. The Nigeria we live in, and one name agriculture now that is not doing it for the purpose of the returns they get. You can't buy chicken and let them be walking around if you're not going to have substantial profit from it. For what I'm saying is the question I'm trying to explore with you is because people think that it's very difficult for people to work together. So we have been promoting this idea of one kindred, one business initiative, which is about people coming together and collaborating for economic gains. But our people is difficult. So I'm trying to understand how did it become easy for you to organize? How did you arise? I mean, how did you create this? And how did you convince people to be part of it, especially looking at it from a business angle? Prof, I've come a long way with cooperative. As an undergraduate in 1980, I did my industrial attachment field work in cooperative office in Abombise as a fourth-year student of agricultural economics. I wrote my thesis on cooperative business model. I evaluated it for whether it was profitable. I've spent all my life working with people across the country who are interested in cooperative business. So it wasn't difficult to talk to my people because they already knew my antecedent and my history with cooperative. We see before us a lot of very fertile land resources. We see people who have money. We see a lot of people who have seen their parents go to the farm
And some of them succeeded, some didn't succeed. But we see a lot of opportunities offered by technology, and people want to embrace this and do little things. And it's not difficult to convince them, because I believe in this philosophy of starting everything small. Small is beautiful. We do monthly training for our members. We do capacity building. We save money, and all our members know that if you need 100,000 up to 250,000, you can actually draw from the cooperative, because everybody is part of the savings scheme. We see reality, we see opportunity to create jobs for people who are coming behind us. And so it's easy meat for us. There's no challenge at all with that. Yeah, for you, Oraha, because you have this background, but it also be nice to see other people that are now your members. How did you convince them? And have you had any challenges? I'm asking this question because there are also other communities that can learn from you or emulate what you have done. So let's move to Josephat. Josephat, do you want to introduce yourself to our audience, and then we take it from there? My name is Josephat Onyewuchi. I'm the Managing Director of PureTech Integrated Services Limited. And I also represent some companies in China and Belgium. Majorly, we are into food processing machinery and the water production equipment. So what we do is to support industrial growth in Nigeria by providing businesses with relevant machinery to enhance the efficiency and productivity. We also have a collaboration with a local engineering company, Aluframes Nigerian Limited, that fabricate high-quality food processing machines. They are based in Lagos, but our reference projects are all over the country. Specifically, okay. Specifically, let us speak to our people, right? So a lot of the human agents. So, and how do you, of course, you know, you may know what the OKOBI initiative is all about, the One Kindred, One Business initiative. So, and we're different communities now, Choga, so on the Nak or Japan, and then they want to convert it to Gary, and they need the machines, or and they need to machine that will help them process. Or are these the sort of things you do? Or henda ki na uno na menere? hende ka na-eme na-eri ya. Anyị na-ere like otu Gary processing machine dị. Anyị na-enwe machine a ga-eji process ya Gary from start to finish. Anyị nwere cassava washing and peeling machine, nwee cassava separating machine, nwee cassava dewatering and drying machine, nwee cassava sieving machine, nwee cassava Gary frying machine. So after I chakwa that Gary, enwekwere another sieving machine ga-sieve VN in case ga-eche ịṅụ Gary aṅụ. So we have machine in Dyna produce. And not only that, I when a machine and a process cassava fufu. That is cassava fufu pounding machine. Where plantain slicing and frying machine. Where granite frying and peeling machine. Where hammer mill for grains and other root crops. Where fruit juice extractor machine. And one thing really peculiar or unique about our machine is that I now fabricate a machine that is suitable to our operating environment. Because some machines in the China here, based on their own environment today. So in our country, sometimes it doesn't work. So our machines have a simple design. They are rugged machines and they are easy to maintain. In fact, maintenance
is not an issue. You can run our machines for 1-2 years, but when any component you get changed. Okay, Because we put machine in the I mean, onye chọrọ ịzụ machines, how le budget onye ha nwere ike inwe for them. Okay, onye chọrọ ịzụ machine anyị like a complete Gary processing machine. You should budget about 12 million naira. But if this machine is imported from China, because I have a lot of experience in Chinese business, I've been in importation for more than 10 years. You cannot get a complete Gary processing machine less than 20 million. So this complete Gary processing machine will be 12 million. What does that complete mean? Right? The components or the different parts? Okay, the different, I have mentioned it before. One. Okay, and you mentioned before, all of those things mentioned before, the complete set, right? Yes. Okay, so yes. And that complete set, we can worry about maybe 6 machines or something like that. Yes, about 6 machines. Yes. So, and they are 12 million together, they 12 million naira can purchase that. But can somebody choose some components and not others? Say, for example, if I want to do just fry Gary only, can I just buy one and not the entire set? Yes, it is optional because, for instance, the cassava washing and peeling machine is optional because an investor can recruit labor to do it if it's cheaper for him. But for efficiency, it's advisable to use machine. But if you have a labor that you might not pay so much, you can use labor and do it. Then another one that is also optional is Gary frying machine. And when a manual frying machine, when motorized frying machine. So you can use either of the two. Okay. Are machines in there need the electricity or can they be powered by fuel or diesel? Because one thing is to buy the machine, then if you don't have electricity to power them, right? So they become problematic. Some of the machines need the electricity or genset to power them. Okay. Some need equipment, like the Gary frying machine. The manual one doesn't need electricity. What you need is firewood, but it works with its steam heated oven to generate power to fry it. Okay, that's fine. Prof, Jude, do you have any questions for Josephat? Yes, thanks, Prof. These machines, I guess they're all mechanical. They're not electronics, right? They are mechanical. Yeah, these machines, they are not electronics, right? They are not electronics. They are purely mechanical machines. Okay. Now, for a complete set of Gary processing machines, 12 million. Yes. Any facility for community, for instance, to pay a deposit and then say 50% deposit, carry the machine, and then begin to pay you the balance maybe over a period of 6 months or 1 year. Do you have such facility? Currently, but it's something I will need to discuss with my fellow directors to see whether it can be possible. But bearing in mind that 95% of the components we use for the fabrication are imported. We import them from China. It might be difficult for us to grant such facility because our cost of importing these things are very high. Okay. I know you said some of these machines are mechanical, manual, but some they use electricity. And you know, in electricity, I mean, we're 3-phase machines
and we're single phase. And those 3-phase machines now carry industrial areas when some kind of special installations. So machine in there, are they 3-phase or can they be simple machines manufactured in local areas? I am wearing a different design. When there was simple machines, it was single phase. When there were 3-phase machines, all depending on what the client wants. No, but this we're talking about the Gary processing machine now. We're talking about Gary, our communities in the now and things like that. So and if the community can come together and buy Gary processing machine complete. So that community may not have the power network, gas power 3-phase. So this one I discuss. Can it be powered by simple generators or single phase electricity supply? It can be powered by single phase electricity supply and simple generators, not high capacity generators. Okay. Okay. All that's right. fine. So at this price, okay, that's fine. Prof, carry on, Prof. Carry on. I think there is a bit of Thank delay. you. Just carry on. Yeah. And we're questioning actually Yamaka price. Yeah. No, so carry on. There's a bit of delay. You wanted to finish something. Just carry on. Okay. Yes, I think I was I know I know we're talking of just Gary processing machine, but you mentioned other machines like the fruit juice machine. What I go that machine is the machine in the also they're affordable within the ones you mentioned here, like the fruit machine. I want a plantains and the frying machine. Depending on the capacity, is between 1.5 to 2 million. We also have granite frying and peeling machine. Is also in the neighborhood of this price. We also have a bitter leaf processing machine for processing bitter leaf, because what we do, when we study what our people do manually and know how stressful it is, I take the pictures of how our people do it. I take them to China because we have a collaboration with some Chinese companies. So they will give us some designs on how to fabricate the machines locally. So we collaborate with them. We can bring in some of the major components and then come here and do it, fabricate the machines. So we have a machine that can process bitter leaf, both for internal use and for exports. We also have fruit juice extractor machine for tiger nuts. Maybe at the end of this program, I can send some of the videos of these machines so that you people can be able to assess and evaluate their performance. And if somebody for processing of palm fruits, right? Machines for them. Yes, we have because the company we relate with in China that are into palm oil and palm kernel oil processing machine, they manufacture small scale, medium scale, and large scale plants. They can build plants 10 times the size of other palm or haji. But we told them that what our people need is a small scale palm oil press, because we have some good local fabricators, but what we are lacking is the palm oil press aspect of it. Because the palm oil press machine, the FOB price, because we get that one directly from China,
is $4,000. $4,000 we're going naira now. That's almost 6 million naira, right? If you use $1,500 per naira. Okay. Yes. Is that a complete set or just one machine? How many machines into this press? Because you said it's a press. So how many machines? The press is only a single machine, because what the press does is to press, that is to pound the palm fruit after cooking. So you have to cook it manually with firewood, then transfer the cooked palm fruits to the press, just like traditionally. That is what the press will do, and then press out the oil. And it will press that oil to the barest minimum. There will be a very minute percentage of the oil left in the fiber. Okay, but if you're thinking of enhancing efficiency, why don't you have machine that starts from cooking to oil to palm kernel as a set, as you also had for the cassava processing? Okay, we can provide that as well, but we are talking of something that could be affordable to our people, something that can be cost effective. If you are to produce something like that, I did mention, if you are to produce something like a complete set, how much will it be, or how much will it cost? If you are producing something like a palm oil press line, a palm oil production line, that's what we call it, is a turnkey plant. Assuming the capacity is 5 tons per hour, it's not less than $5 million. Okay, thank you very much. So if people want to contact you, hold on, did you say $5 million or 5 million naira? $1 million. $5 million. Anyway, so if people want to contact you to for inquiries, and what number you can leave? Yes, my number is 080 23 44 1962. 080 23 44 1962. Okay. Thank you very much. And our listeners will definitely get back to you. If you're just joining the program, this is the One Kindred, One Business initiative brought to you by the Office of the Chief Economic Advisor under the leadership of Senator Hope Uzodimma. Susie, nne m ahụ gị bụ sọ mma. Ọ dị ka ị nwetala ọrụ n'oyo company. You see nwanne m, mgbado udo dị o. O nweghịkwa ọrụ oyo company m nwetara. Ihe hụrụ m na-amụke wụkwa aka ọrụ OKOBI. Eleke wụkwa OKOBI. Biko tupu enye m azụ, ahụ shele m anya. Ahụ m chọrọ enyemaka. Ya bụ na ịnụbeghị maka OKOBI. Ngwa gee ntị. OKOBI wụ atụmatụ ọma gọọmenti hiwere iji kpochapụ ụbịam na-akpụ ndị mmadụ isi aghara aghara. OKOBI ga-ekewapụta ohere ọrụ maka gị o, maka ọha obodo gị niile. Naanị legharịa anya gburugburu gị. Chepụta nnọọ ihe ọbụla gị na ụmụnne na ụmụnna gị, ndị enyi ma ọ bụ ndị obodo gị nwere ike ịgbakọta aka mepụta ya mma, dịka ịzụ ọkụkọ, azụ, oke bekee, ịkọ painiapụl, ịsụ mmanụ nkwụ ma ọ bụ mmanụ aṅụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Unu hazichi usoro eji eme ya ka ọ bụrụ ihe ga-amịpụta ego. Unu agbapụzie ya ọsọ gaa kpọtụrụ onye ji ọkwa Chief Economic Advisor n'ọchịchị steeti Imo. Ọ ga-agbazi unu olu nye unu ntụziaka, hazie ụkpụrụ a ga-eji mee ya ka ọ kwụsị ike ma mịta ezi mkpụrụ. Ọ ga-enyekwa aka n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-achọ ọrụ n'obodo. Biko onye m akara ekwentị ha ka m kpọọ ha ozugbo ngwa were ihe dedata ya 0701 351 2035 0701 351 2035 ma ọ bụ 0911 436 0076 0911 436 0076. Ịkpọrọ ha ị ga-enweta ọsịsa maka ihe niile gbasara OKOBI. OKOBI wa atụmatụ bụ ịgba Shared Prosperity Government nke Distinguished Senator Hope Uzodimma. OKOBI, ụmụnna wike, ọwụ ha agha. So, welcome back. So let's go straight to Mrs. Mercy Ndukwe, Onye NAFDAC. So you've listened to some of the conversations so far, and we learned that sometimes our people struggle to get things right because of the NAFDAC. So
Please say hello to our audience and tell us what you do. Hello, our audience. God bless you. Hey, My name is Mrs. Mercy Constance Ndipe, the state coordinator NAFDAC in the state. Hey, NAFDAC will at the government. Okay, government here. Government. No, Kua. Sign us in the NAFDAC on the police. Hello. Yeah, go ahead. Okay. Akpati obodo Nigeria here. Okay. As English as NAFDAC is decree 1993 as amended. Now, obviously, NAFDAC Act Cap N01 LFN 2004. It is this act that created NAFDAC and outlined some functions and powers that is to be doing. Like I said before, ihe asaa ma asatọ nke mbụ ihe oriri, the food, drugs, cosmetics, medical devices, chemicals, detergents, and packaged water. Anyị na-emepụtakwa ihe ndị anyị na-eproduce ha kama na ndị na-eproduce ya ka iwu anyị nyere anyị ike ị na-eche nke ihe ha na-eme maka ịmara n'obodo ahapụ ndị mmadụ mere ihe otu ọ masịrị ha. Onye ọbụla eti isi n'ọhịa, onye nke ọzọ eti isi n'ụzọ, ihe emebie, enwee promotion, enwee problem. So ọ ka NAFDAC na-ahazi like enwee standards, akara asị ị ga-eme ihe a ka ọ dị otu eme ihe. So NAFDAC bụ ndị ga-ame ahụ na standard ndị ahụ a na-edewe ya n'otu n'otu. Okay, experience, what are some of the things our people na-anaghị eme ọfụma ha na-eji ada iwu ndị NAFDAC? Okay, mgbe ụfọdụ ihe m chọpụtara ha anaghị eme ọfụma nke kacha nke ndị obere businesses a na-akpọ micro or MSME. Ma mgbe ụfọdụ ọtụtụ n'ime ha agachahụ akwụkwọ nnukwu, ha just ịnọgide megide chọọ ofu ihe mewe and eme ifisi bịa NAFDAC number. But at least enwere nụnụ ihe wu baseline, obere ihe ga-eme ka eme ka ihe ahụ na-eme dị mma, because iwepụtakwa ya na-ere ebe onye ahụ nke na-ere nke nnukwu na-ere ka ị gakwa ere ọkwa jise Nigerians ga-azụkwa ya. So ụfọdụ ndị ihe ndị ahụ ha na-emegbu ha bịa ha ga-amacha ha ga-eme ha just bido ihe etu a. Enwere iche ime ihe ndị a, enwere ebe ị ga na-eme ya nwee standard, ọwụ ofurum ebụa, ọwụ kitchen scale. So ime ya hazie ya n'usoro otu ọ gaghị awụchiri ihe gaa hazi iburu powder dị ha, iburu ya gara mmanụ, iburu mmanụ gara garị ma ọwụ akam. So just to avoid the confusion here, some people can start a business first before they come to NAFDAC. See NAFDAC number, right? But before they start, can they also consult NAFDAC? Let's assume that they community chori imegari or palm oil business. Can they come to you and say, we want to start this thing? Can you know so that we put them in place to enable us get your certification or yes, yes, advisory inspection or special inspection or special visit. Mgbe anyị na-achọ ibido ihe ahụ ebe anyị ga-anọchọ ibido, mgbe ụfọdụ ha na-erenti ụlọ, anyị na-asị ha ife ị ga renti akwụkwọ ebe ahụ kpọọ anyị ka anyị bịa sila ebe ahụ mara ọ ga-adị mma ka ọ ghara ịkwụcha ụgwọ anyị bịa asị mba, ọ na-ewute mgbe ahụ ịkwụọla ụgwọ. Onye ga-akwụ ụgwọ ahụ ị ga-eji abịa inspection ahụ anyị abịa hụ ebe ahụ. na phone onye chi bido gari business, onye chi bido palm oil business, all the time. Sigibia,
would you expect the person to pay for you to come, or NAFDAC with the resources to visit these businesses or startups? Onye ahụ ga-akwụ obere ego ma ọ bụrụ na ọ chọrọ NAFDAC to be official. Obere ego dị ka gịnị ka ego ga-akwụ? This is public awareness. If somebody NAFDAC official, I don't know, the line is challenging. I don't know what it is. Yes, sir. Clacking. Sir. Okay. Line again, you have to specifically say, if somebody wants you to visit them before they start, so that people also know. Okay, 32,000 naira. 32,000 naira. About inspection fee. Okay, so before maybe they'll get a business or whatever business I want to do, I can reach out to NAFDAC because and I pay 32,000 naira for you to do that visit, right? Yes. Is that correct? With a formal application. Yes, sir. With a formal application, you get the quiet letter. NAFDAC official. Because then we can be able to say, you get the letter. Some of our people may not be that literate, right? So no one can NAFDAC flexibility to accommodate the channel literate. So because this man got the letter, my gay or you may not accept that the person at the channel literate. So other options. Yes, yes. The agency has established such a flexibility. If there's somebody, a tax officer that can help you or tell you what I want to do and how to go about it. So in my application, how long does challenge us under as a head system. Ụfọdụ ha achọ bịa hụ onye isi ma ọ ndị senior officers ga direct ha bịa gawa si na okpuru gawa ma ọ sị na nwanne ha si ha hụ onye a enye ha nọmba ha ga ndị awụcha agụ n'elu mmadụ ha kpọpụ ma shift ha ga-ekwe ka ha bịa na NAFDAC until ha ejegide ha nwe ha napụcha ahịa ji before ha ga-abịa na NAFDAC ọ ga-agala ha atụpụla nnukwu ego ha bịa ha jụọ onye bụ onye isi ọ bụrụ na onye isi ya nọ ha onye ga-esote onye isi onye ahụ I say director. You got the prepared to share your number with our public. Yes, sir. Yes, sir. Well, on a number so that when you actually be an NAFDAC nowhere. Number 080 349 09877. What call yours? 080 349 09877. Okay, let me know office you know. The address. Office side in a Federal Secretariat, in na Port Harcourt Owerri Road, by. Okay. So almost. But what I said. Well, just repeat because the line went off a bit. Flock, it's not Federal Secretariat. No, Port Harcourt. Federal Secretariat. Federal, yes. Port Harcourt Owerri Road. Now, fifth floor. State Secretariat. That road. By a better link. Police station. Only na an office, appointment. And a appointment, can the person just visit? No. The office is open as far as it's working day. It's quite wide open. Yes. And that 32,000 naira main inspection is irrespective of where you are. Say, for example, if I am somewhere in Mbano, you will still take 32,000 from me. Whatever 32,000 from a town, for example, right? Yes. The same, irrespective of distance. As far as I'm on Imo State, Imo State, but we cannot go out of Imo State. Okay, that's fine. Yes. Professor Jude, I don't know. Do you have any questions for Mercy? Yes. Madam Dowo. Thank you, sir. God bless. God bless you. My question, like you said before, a lot of our people may have additional educated. What if one of my brothers or sisters now educated, from oil business here? Now I'm money
na bụ na ya na-ere that means ọnụ ọbịa hụ unu emeghị approve, that means ọ daa n'iwu unu jide ya echi, what would you do to him? Ọ bụrụ na like na village m be anyị, mama m na-emekwa what is the penalty? Sir? Kedu the penalty onye mere offend, onye bizere business? Ọ bụrụ na ọ na-eme nkwụ ahụ on commercial basis or brand ya ọhịa na ya. Ọ bụrụ na ọ na-eme nkwụ ya na-ere mmanya na plain unbranded, awaghị ya NAFDAC a ga-ejide, is unbranded, no name, no brand. But ọ bụrụ na ọ package when a brand ya mee ka ọ gawa supermarket ma ahịa ndị ọzọ, ọ ga-abịa. Ọ bụrụ na ọ bịa ha ejide ya, ọ nwe iwe ọ dara n'ihu. Mgbe ụfọdụ anyị jidewo onye anyị jide kids amabeghị, ọ kọwara anyị ga-asị na offense of plunder, anyị enye ya warning. O mekwanye ọzọ ajide ya, o nwere na gọọmenti penalize ya based on the laid down guideline. Okay, and nke ọkwa the same for onye meghe garri ma onye meghe pineapple juice or anything else. Yes, as far as enwere onye na-selling without registration, inweghị license, ị nwekwa ike nweta license ahụ nwekwara duration. Ọwụghị ụfọdụ ha nweta ha si n'ọzi forever and ever. Okay, ndị mmadụ akpọọla gị na phone. So the point I think the takeaway here for us is that the OKOBI businesses, we need to link them up to you or to your office as soon as possible. Okay, hang with the ideas so that we can overcome some of these challenges. But thank you, madam, for that. So Engineer Victor, please, do you want to say hello to our audience? There, well, yeah. Ekelele mo. The other day, maka mushroom. You want a mushroom? Just Okay. Ụmụnne m na ụmụnna m ana m ekele nnu. Onye nọ na n'olu ya bụ nwanne nnu nwoke Injinia Victor nwa dị mma. Ana m anọchitekwa n'anya ndị na-ahụ maka ihe gbasara ero a na-akpọ mushroom n'okwu bekee, and enwekwere ka ọzọ a na-akpọ ero ụsụ. Dịka na-akọbutere na ya na ntịntị n'oge nke gara aga, emere nka nnọ mata na ihe ọbụla gbasara ịkọ ọrụ ugbo nke ero na ọ bụ ihe onye ọbụla nọ n'Imo steeti, aside Imo steeti, ebe ọbụla ị nọ na n'olu m, ihe a bụ ihe wụ ị ga na-eme. Onwekwe n'oge ihe eji eme ya ụsụ, ọwụcha ihe niile anyị nwere na ogirigiri anyị. Ihe ndị ahụ bụ gịnị? Ihe dịka akwụkwọ plantain, ihe dịka sawdust, ihe dịka ọka. Ụfọdụ tacha ọka ha ewere osisi ọka lufuo ya, iwere ihe ndị ahụ chịkọta ha ọnụ. Ndị bekee na-akpọ ya agricultural waste. Ọ from ihe ndị a na-akpọ agricultural waste ka a na-eji emepụta ero na ero ụsụ. Ileziekwa anya mgbe mbụ gara aga, oge nke gara aga, ị ga-aghọta na ihe gbasara ero, ịga n'ime ọhịa, ero na-epu na gịnị? Akwụkwọ ndị rere ere, osisi ndị rere ere. Ya mere anyị na-eji ohere a na-akọwara Igbo na-anụ olu m n'ụbọchị nke taa sị nnụ ihe gbasara ịkọ ero ọ bụla ihe mepere anya n'Imo steeti. Ọ bụ ihe na-eme anyị na-achị na aṅụrụ, n'ihi na ihe a wee ebe Chineke na-esi n'ikpofu ahịhịa na-ebuli nwa ogbenye elu. Onye ọbụla na ya n'olu m ga-akọpụ ero. Enwekwana oke ihe eji akọ ero ahụ. Ọ bụrụ na ị na One Kindred One Business Initiative na nnụ chọrọ ịgbakọta aka kọọ ero a, ị nwere ike iwere mpempe ego from 10,000, 20,000 naira for individual. Ọ bụrụkwana as a group, unu nwere ike tụkọta ihe ka 150,000 to 180,000 mee ya ngo buru ibu. N'ihi na ihe kwesịrị ịzụrụ naanị mkpụrụ ịma ụfọdụ amahụ na ero nwere mkpụrụ. Eziokwu, ero nwere mkpụrụ, enwere otu a na-esi emepụta mkpụrụ ya. Nga ahụ o pụrụ gbasa akwụkwọ ya ahụ, enwere ihe ndị dịka dust na-esi n'akụkụ ero na-apụta. Ihe ndị ahụ ka anyị ji na-emepụta gịnị? Mkpụrụ ya. Iwere mkpụrụ ya ahụ tige n'ime sawdust gị, o wee na-eme gịnị? Na-epurugoru within 21 days, between 21 days to 28 days, ya ebido na-epuru gị ero. Ọ bụrụkwa na ihe gbasara ero ụsụ, ịzụrụ mkpụrụ ero ụsụ nke anyị tritiri ya dị mma ka termite na-agahụ na-eme gịnị? Na-ata. Iwere ya kịga n'ime akpa dust ndị a, ị ga-ahụ na within 3 months to 4 months, ị ga-ahụ na ya fọla gị ike ero. Ụfọdụ amahụ na Engineer, hold on a bit. Onye chiri bido this mushroom business today, ikwere na o nwere seeds. Ị na-ere seeds ya? How do I start?
dịka anyị na-akwado ime mmemme ihe gbasara ero a n'Imo steeti na mushroom na 20th of this month, onye ọbụla bịara ebe ahụ ga-eweta mkpụrụ ere paakị a na-erekwe n'ego ole naanị 5,000 naira. Ị chọrọ ịmakwa ihe ndị ọzọ ya taa, onye misiri that event, onye na-anọghị n'ụlọ, ka ebe a na-ere mkpụrụ ero n'Imo steeti. Oke, onye ọbụla misiri ya kpọọ m n'ekwentị nke m ga-adrọpụ ma ọ ya abịa na nọmba 1 MCC Road, MCC Junction, that 2-story building epentiri ash otegote n'elu ya na suit 9 ọjọọ Injinia Victor, ọ ga-enweta m ebe ahụ. Ọ ya gbarakwa ọsọ bịa na Federal Ministry of Agriculture and Rural Development nke a na-akpọzi onye na-ere mkpụrụ ero n'Imo steeti. Yes, ọ bụrụ naanị m, anyị nwere ọtụtụ ndị buru ibu kama ọ bụ onye na-anọchite onye isi ndị ero na Imo steeti. Anyị nwere ọtụtụ ndị buru ibu na-eme ihe gbasara ero. Onye nọ n'ọkaigwe chọrọ ịkụ ero a, ele ihe ọ ga-eme? The person need to come to. Yeah, ihe ọ ga-eme bụ ndrọpụ ekwentị ma ọ kpọọ m kịta ama direct ya to the coordinators nọ n'ọkaigwe amụrụta ga-esi esendịrị ya desi. Anyị nwere coordinators across the 27 local government n'Imo steeti. Onye ahụ ga-enweta mkpụrụ ere ya. Onye jikwanụ 200,000 naira for the sake of argument bido business ero, how long ka ọ ga-etake for that person to recover the investment? Okay, ekwe ihe gbasara 200,000 ịma a na-ebido business, enwere fixed capital and operational capital. Ọwụ na onye a ji ya mebi ọmanụ ma ọ ga-eji ya arụ ihe gbasara ịrụ ụlọ nga ere ya ga-anọ, bet ka anyị gbekwele na 200,000 oji n'ihe ojiji zụrụ mkpụrụ ero and material. Ọ kọọ ya mgbe ọ na-erule 3 months, within a space of 3 months to 4 months at most, ọ ga-enweta minimum of ×3 of his or her investment. Let us assume na onye achọrọ ibido onweghị ụlọ, onweghị ala. So because I mean, some people listening might just want to know how much it costs from start to finish, right? Just assume that this community get built from scratch, so that they will have a true cost of what it takes to start. Okay, nna m okwu ihe ha needere dịka m na-akọwa ma na-ekwu ya otu ọ dịka enwere ihe ndị a na-achọghị ka ha mee. Onye chọrọ ibidokwa ihe ga-ekwukwe the capacity ọ chọrọ ibido, but na ntị ọgwụdụ na onye ahụ chọrọ ibido ihe ka in one room, o nwere ike kwụọ ọnụ bacha ime ya zụrụ osisi kwụọ ihe ka bacha na maybe one bundle of zinc ezuolele ya. Ihe gbasara bacha ahụ o nwere ike spend ya between 80 to 90,000 naira ji set ya up, because ọ ga-azụ osisi, ọ ga-azụ zinc, ọ ga-emejikwe n'ala ebe ahụ tikwe ya net and all those things for one room ọ kụjiri. Then o nwere ike for that one room o nwere ike ihe bido ihe ka 100 bags of mushroom substrate, akpa mushroom nke mere eme. Nke ahụ nwere ike na-eteke ihe ka 50,000 naira iji prepare ya, ma mkpụrụ ero ihe ndị ọ ga-azụ ọ mkpụrụ ụsụ akacha dike ma nke kacha mkpa ụsụ ya ewere ya tigere ihe ndị ahụ. So this estimate between that 80 to 150,000 naira ọ ga-ezu onye ahụ iji ebido at least ihe dịka one room space iji amalite ihe gbasara ero ya na erosu ya. Okay, Professor Jude, yes, this one room space onye ahụ ga-etinye ji 150,000 abido. Ele ihe o nwere ike inweta within 3 months. Ọ harvest ego ka ọ ga-erete ya. Okay, within 3 months, sir, I got minus gold because in this 150 to 180, chetekwa na ihe ndị ọ kụrụ akụ ma ụlọ ọ kụrụ akụ nọkwa ya n'ime. Ngwa ka ịsịkwara nọ na ihe otu ile nga ahụ nọ 50,000. Within that 3 months to 4 months, ọ ga-enweta ihe ka 200,000 naira on top n'elu ya. Ihe niile ọ ga-erete nga ahụ, ọ ga-enweta ya between that 150 to 200,000. Because ihe ọbụla gbasara anyị calculate anyị echekiela anyị. Okay. Kemgbe anyị memere ero, onye ọbụla bidoro ero, ihe ọbụla otile n'ero, ọ ga na-enweta ya ×3. Okay. Nwere buyers ndị ready ịzụ ero ma ya pụrụ ịzụ ego, nwuru ọ bara ya produce ya ọ ga-ere nwuli ya. Anyị nwere buyers ka nri nna anyị ukwe nwere ike bido from you na-ajụ gị kedu the last time ị riri ero. Onye ọbụla na-achọ iri ero a, onye ọbụla na-ege m ntị na-achọ iri ero, kedụ ebe ha hụrụ ya n'Imo steeti ọnọhụ. Ụsụ ịga n'ime ahịa, ụsụ mpekele ihe ị ga-azụ a na-akpọrọ gị 100 200 elekwana ndị na-egoro ụsụ n'Imo steeti. Ọ wụrụ ihe mmiri achọrọ m ime ero business, ọ mmepụta ya mebu ya gaba ime ahịa. Nna anyị mba ebi ugbu na enwere ndị na-eshi ofesi mba dị iche iche na-akpọ maka ihe gbasara ero a. Ị ga-ekwentị ero a na-ekwu ka enwekwara ọtụtụ ero dị iche iche. Enwere ọtụtụ ero dị iche iche.
so ihe a ihe ga-adịkwa mma onye ọbụla na-ege m ntị ya mana kedu ero ndị ke nwere more market potential ele ndị ke mmeri ugbu aga m na ndị nọ na California Canada ga na-akpọ m si biko enidiri m ero nwere before I ga for ero oge ahụ onye NAFDAC ekwuola okwu here na right for example unu ga-enweta license from NAFDAC, and secondly beyond ndị nọ overseas, what about our supermarkets? What about our hotel businesses? Can they also be off takers like Professor Jude is trying to inquire? Okay, before he comes in, Prince Victor, before, do you want to unmute yourself and give your number so that other people got Imota from Hunumig and OKOBI can reach out to you? You are currently muted, but do you want to unmute and give your number? Yes, number 0806 284 2701. Kambokwaya 0806 284 2701. Okay, as Victor. Not Engineer Victor. Victor, what number again because he interrupted a bit. 080 6284 2701. Okay, thank you very much. So no one I'd be interested in a cooperative and enable cover can reach out to you. Engineer Victor, the last question, because time is not on our side. On Makandi hotel businesses in the Nimo State, Nandi supermarkets, can they also act as off-takers? With demand from perfectly. Yes, perfectly, sir. Hana zwanye mushroom, but ihe ka anyị na-produce a na-adịcha enough inye ha ihe ha needed. Enwere ọtụtụ naanị hotel nọ n'Imo State. Even most of them, ha mabedi ha na-akpọ ha ka na-aga outside, ha ka na-eme order from outside the country self iji eme some of this ero pepper soup. Kene gosi gị na anyị nwa nọ n'Imo State anaghị enye ha enough ha needed. We don't have enough to give. Onye actually contact you today. Join the kwana ihe number ele number ga eje enweta gị. Okay, onye ahụ ga-akpọ m n'ekwentị anọkwa na WhatsApp site na 080 60 10 4469 080 60 10 4469. Okay. So thank you very much. But in terms of the challenges, just in a nutshell, because they call it a very smooth journey. What are some of the challenges in the aero business in there? Challenges anyị na-enwe ihe gbasara weather. Mgbe ọbụla anwụchana too much, ọ na-enye anyị nsogbu. Onye ọbụla na-eme ero ga-eme ya nga jụrụ oyi. And ọ ga na-agba ya mmiri, ọnọtụ ya na-agba akpa ya mmiri ka ahụ ha na-ajụ oyi. Ọwa challenges kacha mgbe oru during dry. Ants or bacteria or fungi, other things na-eri ero. Ndị ka ha enwere otu anyị na-eshi anụ ụlọ ya arụma ụlọ ya n'ala ya enwere otu anyị na-eshi emeji ala ya so that ihe gbasara those ants agaghị na-abata ya tupu anyị ebubatakwa n'ero n'ime ụlọ ndị ahụ anyị na-efumigate nga ahụ clean ya maka all this rodent ma ahụhụ ma ihe ndị aghara ịdị na-efebata n'ime. Okay, thank you very much, and that's the end of the program. Time is not always our friend, and it leaves me the opportunity to thank all the panelists, Mr. Victor, Engineer Victor, and Mrs. Messi. And also Mr. Josephat for coming on board. I also thank my co-moderator, Professor Jude Zako, and I thank my team, Mrs. Jovita Agu, Mrs. Adeza Nwaka, and Ms. Adeza Shaheme. My name is Kenneth Ameshi. I'm the Chief Economic Advisor and the anchor. Today, coincidentally, Cooperative Day, International Day for Cooperatives. So I wish us well. It's also a day for OKOBI, and wish you a happy weekend. Susie, nne m ahụ gị bụ sọ mma. Ọ dị ka ị nwetala ọrụ n'oyo company. You see nwanne m, mgbado udo dị o. O nweghịkwa ọrụ oyo company m nwetara. Ihe hụrụ m na-amụke wụkwa aka ọrụ
ọrụ OKOBI. Eleke wụkwa OKOBI. Biko tupu enye m azụ, ahụchiele m anya, ahụ m chọrọ enyemaka. Ya bụ na ịnụbeghị maka OKOBI. Ngwa gee ntị. OKOBI wa atụmatụ ọma gọọmenti hiwere iji kpochapụ ụbịam na-akpụ ndị mmadụ isi aghara aghara. OKOBI ga-ekewapụta ohere ọrụ maka gị o, maka ọha obodo gị niile. Naanị legharịa anya gburugburu gị, chepụta nnọọ ihe ọbụla gị na ụmụnne na ụmụnna gị, ndị enyi ma ọ bụ ndị obodo gị nwere ike ịgbakọta aka mee, mepụta ya mma, dịka ịzụ ọkụkọ, azụ, oke bekee, ịkọ painapụl, ịsụ mmanụ nkwụ ma ọ bụ mmanụ aṅụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Unu hazicha usoro eji eme ya ka ọ bụrụ ihe ga-amịpụta ego. Unu agbapụzie ya ọsọ gaa kpọtụrụ onye ji ọkwa Chief Economic Advisor n'ọchịchị steeti Imo. Ọ ga-agbazi unu olu, nye unu ntụziaka, hazie ụkpụrụ a ga-eji mee ya ka ọ kwụsị ike ma mịta ezi mkpụrụ. Ọ ga-enyekwa aka n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-achọ ọrụ n'obodo. Biko nye m akara ekwentị ha ka m kpọọ ahụ ozugbo ozugbo. Ngwa were ihe dedata ya 07013512035 07013512035 ma ọ bụ 09114360076 09114360076. Ịkpọrọ ha ị ga-enweta ọsịsa maka ihe niile gbasara OKOBI. OKOBI wa atụmatụ bụ ịgba Shared Prosperity Government nke Distinguished Senator Hope Uzodimma. OKOBI ụmụnna wike ọwụ ha agha.